Der Brief kam in einem regnerischen Dienstagmorgen und veränderte mein ganzes Leben. Ich stand gerade in der Küche unserer kleinen Wohnung und trank kalten Kaffee als in der Tür klingelt. Draußen wartet ein Mann im schwarzen Mantel mit einer Lettertisch in der Hand. Fragte nach mir mit ernster Stimme und übergab mir einen offiziellen Umschlag. Darauf stand der Name einer Münchner Kanzlei. Zuerst dachte ich an Werbung oder Argentinen Feller. Doch als ich den Brief öffnet wurde mein Herz plötzlich schwer. Ich sollte sofort nach München kommen wegen einer Erbschaft. Ich las den Satz dreimal weil ich glaubte ihn falsch verstanden zu haben. Eine Erbschaft. Von wem denn? Meine Eltern waren einfach Menschen gewesen. Meine Mutter arbeitet als Verkäuferin. Mein Vater starb früh in einer kleinen Werkstatt. In unserer Familie gab es keine Villen, keine Firmen, kein großes Geld. Mein Mann Tobias locht zuerst als ich den Brief sett. Sagte wahrscheinlich hat der Jemand 100 Euro hinterlassen. Seine Mutter Marianne die zufällig wieder einmal bei uns war Lachelt Spotisk und meint das Reich Menschen sicher an dir Hobbys haben als arm verwandt zu beschenken. Damals wusste ich noch nicht das Geno dies beiden Menschen bald alles tun würden mir das wegzunehmen was mein Leben verändern sollte. 2 Tage später saß ich im Büro eines Notars in München. Der Raum roch nach Letterpapier und terem Kaffee. Der alte Notar sah mich lang bever sprach. Dann erklärte ruhig dass ein entfernter Verwandter meiner verstorbenen Großmutter mich als alleinig Erben eingesetzt hatte. Ich verstand zunächst kaum ein Wort. Bis dies all want. 150 Millionen Euro. Mein Attempt stockt sofort. Der Notar schob mir mehrere Dokument über den Tisch und erklärt dass es sich ein luxuriöses Hotel im Herzen Münchens handelt. Ein berühmtes Fünf-Sterne Hotel mit International Ruf. Ich saß regungslos da während meine Hand zitterten. Das konnte nicht real sein. Der Notar lächelt leicht und sagte dass mein Leben sich ab heute wahrscheinlich stark verändern wird. Hatte keine Ahnung wie sehr. Als ich am Abend nach Haus kam warteten Tobias und Marianne bereits im Wohnzimmer. Sie hatten den ganzen Tag auf meinen Anruf gewartet. Ich erzählte ihnen alles. Und in Geno diesem Moment veränderten sich ihre Gesichter. Marianne die mich jahrelang behandelt hatte als wär ich nicht gut genug sprang plötzlich auf und umarmte mich. Zum ersten Mal seit meiner Hochzeit nannt sie mich Tochter. Tobias starrt mich an als würde mich plötzlich neu sehen. Fragte immer wieder nach dem Wert des Hotels. 150 Millionen. Immer wiederholt dies all leise vor sich hin. Noch in derselben Nacht begann sich alles zu verändern. Tobias wurde aufmerksam. Zu aufmerksam. Bracht mir plötzlich Frühstück ans Bett. Kauft Blumen. Schickt Nachrichten voller Herzen. Dinge die seit Jahren nicht mehr getan hatte. Marianne lud mich plötzlich zum Einkaufen ein. Sollte überall stolz dass ihre Schwiegertochter Besitzerin eines Luxushotels sei. Es fällt sich falsch an. Zu schnell. Zu perfekt. Doch ein Teil von mir wollte glauben dass Geld vielleicht tatsächlich alles verändern kann. Vielleicht liebten sie mich jetzt wirklich mehr. Vielleicht wollte Tobias unser Ehe retten. Ich war naiv genug es Kurs zu hoffen. Dann begann Tobias über Vertrag zu sprechen. Meint das wir als Ehepaar gemeinsam Verantwortung tragen sollten. Sagte dass das Hotel offiziell teilweise auf seinen Namen laufen muss falls mir irgendwann etwas passiert. Marianne nickte sofort begeistert und sprach über Vertrauen in der Familie. Etwas in meinem Bauch fällt sich plötzlich kalt an. Zum ersten Mal unterschrieb ich nicht sofort. Und Geno das rettet mich. Einige Tage später. Kam ich früher nach Haus als geplant. Das Haus war still. Ich hörte Stimmen aus dem Arbeitszimmer. Tobias und Marianne retteten leise. Ich wollte gerade hineinchen als ich meinen Namen hört. Dann blieb ich stehen. Marianne sagte dass Tobias schneller handeln muss bever ich verdeckt schopf. Tobias antwortet nervös dass ich vertrau. Dann fiel ein Satz der mir den Atem nahm. Sobald das Hotel auf deinen Namen läuft reichen wir die Scheidung ein. Mein Herz schlug so laut dass ich dachte sie hören es. Marianne lacht leise und sagte dass keine Frau 150 Millionen verdient hat die aus einer einfachen Familie kommt. In diesem Moment zerbrach etwas in mir. Nicht wegen des Gelds, sondern weil ich endlich verstand dass meine Ehe längst tot war. Ich ging leise zurück ohne ein Geräusch zu machen. In dieser Nacht schlief ich kein einziges Mal. Tobias lag neben mir und tat so als wär alles normal. Doch jed seiner Worte fällt sich plötzlich falsch an. Zum ersten Mal sah ich ihn wirklich.
Nicht als meinen Ehemann, sondern als einen Mann der mich verkaufen wollte sobald das Geld sicher war. Am nächsten Morgen begann ich heimlich Beweis zu sammeln. Nachrichten, E-Mails, Bankunterlagen, und je tiefer ich grub desto schlimmer wird alles. Tobias hatte bereits mit Anwalten gesprochen. Plant nicht nur die Scheidung sondern wollte mich psychisch instabil darstellen die Kontrolle über das Hotel zu bekommen. Seine Mutter half ihrem bei allem. Sie planten mein Leben wie ein Geschäft. Doch diesmal unterschätzten sie mich. Ich kontaktiert heimlich einen Anwalt den der Notar empfohlen hatte. Ein ruhiger alterer Mann namens Falkenberg. Hort sich alles an ohne mich zu unterbrechen. Dann sagte nur einen Satz. Wenn sie klug handeln verlieren dies Menschen alles. Zum ersten Mal sieht wachen faltig Hoffnung. Wir arbeiteten mehr wachen heimlich zusammen. Waren Tobias weiter den Liebewillen Ehemann spielt bereitet ich bereits meinen Gegenzug ver. Dann organisiert Tobias eine große Gala im Hotel. Geschäftspartner Investoren Press und Bekanntpersönlichkeiten waren eingeladen. Wollte öffentlich auftreten als zukünftiger Leiter des Hotels. Marianne lief stolz durch die Lobby als wird bereits alles geohren. Die Kronleuchter glanzten, Champagner wird serviert, Kameras blitzten, und mitten in diesem Luxus stand ich ruhig in einem schwarzen Kleid und beobachtet alles. Tobias begann sein Ried auf der großen Bühne. Sprach über Familie, Liebe, Vertrauen, fast jeder im Raum applaudiert. Dann lächelte ich leicht und ging langsam nach vorn. Ich bat das Mikrofon. Tobias worked überrascht aber gab es mir. Dachte wahrscheinlich dass ich ihrem denken würde. Doch ich war nicht vorbereitet gewesen still zu bleiben. Der ganze Saal wird ruhig als ich begann zu sprechen. Ich sagte das Reichtum Menschen verändert. Das Mensch plötzlich freundlich werden sobald Geld erscheint. Und dass die gefährlichsten Verräter oft direkt neben einem schlafen. Tobias wird sofort nervös. Marianne sich nach zu lächeln. Dann nickte ich dem Techniker zu. Plötzlich erschienen auf der riesigen Leinwand hinter uns Nachrichten. Nachrichten von Tobias. Nachrichten von Marianne. Ihr Plan. Ihr Gespräch über mein Geld. Ihr Ideen mich loswerden. Der Saal start komplett. Man hört nur noch leises Flüstern. Investoren sahen Tobias schockiert an. Journalisten begannen sofort Fotos zu machen. Marianne Verler jed Kontrolle und schrie das illegal sei. Doch niemand hört mehr auf sie. Tobias wird blass. Versucht mir das Mikrofon wegzunehmen doch ich trat einen Schritt zurück. Dann zog ich einen letzten Ordner hervor. Die endgültigen Dokument des Hotels. Ich erklart ruhig dass Tobias keinerlei Recht im Hotel besitzt. Nicht einen einzigen. Anteil. Durch den neuen Vertrag war alles ausschließlich auf meinen Namen geschützt. Sein Gesicht viel ver allen Gassen. Zum ersten Mal sah ich echt Angst in seinen Augen. Marianne begann plötzlich zu weinen und flett mich vernünftig zu sein. Aber es war zu spät. Die Wahrheit war sichtbar geworden. Und niemand im Raum kann sie ignorieren. Ich legte das Mikrofon langsam zurück und verließ die Bühne. Die Menschen starten mir hinterher waren Tobias mitten im Chaos zurückblieb. Draußen vor dem Hotel war die Nacht cool und still. Ich sah hoch zu den leuchtenden Fenstern meines Hotels. Zum ersten Mal verstand ich dass dieses mehr war als nur Geld. Es war Freiheit, nicht weil ich reich geworden war, sondern weil ich endlich keine Angst mehr hatte allein zu sein. Einige Monate später hört ich dass Tobias massiv Schulden hatte. Investoren hatten sich zurückgezogen. Geschäftspartner verloren das Vertrauen. Marianne verschwand fast komplett aus der Öffentlichkeit. Und ich begann das Hotel selbst zu führen. Die Mitarbeiter respektierten mich. Die Gastlieten die neue Atmosphäre. Zum ersten Mal in meinem Leben hatte ich etwas Eigenes aufgebaut. Eines Abends stand ich allein auf der Dachterrasse des Hotels und blickte über die Stadtlichter von München. Der Wind war kalt aber angenehm. Ich dachte an die Frau zurück die einst glaubte das Liebe bedeutet alles zu ertragen. Heute wusste ich es besser. War Liebe zerstört dich nicht. Sie benutzt dich nicht. Und sie versucht niemals deinen Wert zu stellen. Tobias dachte dass 150 Millionen mich schwach machen würden. Doch am Ende machten sie mich frei. Und genau das war der größte Fehler seines Lebens.